இந்த வீடியோவோட தமிழ் வெர்ஷன் காமெண்ட்ல பெயின் பண்ணியிருக்கேன். Make use of it. Hello everyone. In today's video, we will see what is fruitful function is and their return values. First, we will understand what is fruitful function is and difference between fruitful function and void function. After which, we will understand how does it return values. In concept of return values, we will be highlighting single values and multiple values. In that, we will show how to return multiple values as tuple, list, and dictionaries. Now let's get into the core topic, what is fruitful function. A fruitful function is a function that returns a value when called. These functions are designed to produce a result that the caller can use directly in further computations or processing. The return value can be any data type, including integers, strings, list, or even complex objects. These functions use return keyword to return a value. The return keyword is what makes a function fruitful. If a function doesn't use return, it is a void function. Now let's understand the difference between void function and fruitful function. Void function does not return any value. It is used for actions such as printing messages, updating a global state, or performing operations that do not require a return value. The global state like list and dictionary can be updated inside the functions without global keyword. You need to be very careful when you modify global state, because one function might modify the global state and another function might use it unknowingly, which will lead to unexpected results. Void functions may not have any return statement at all. If it does, the return statement can be used without a value, which will return none. Look at the example. The greet function is a void function. When called, it prints the message hello to the console and it does not return any value. In the given example, the function just prints a message and it does not return anything. There is an action without return. Whereas fruitful function will return a value to the caller. It is used for calculations or returning results that can be used later in the program. In fruitful function, you must use a return statement to send a value back to the caller. Look at the example. First, I define a function named add that takes two parameters a and b. Inside the function, we use return statement, which will calculate the sum of a and b and send that value back to the function when it is called. When we call the function with values 3 and 5, it computes the sum, which is 8. The calculated value is stored in the variable result. Finally, we print the value of result, which outputs 8 to the console. Syntax for fruitful function. Def is a keyword used to define a function in Python. Function name is name of the function. It should describe what the function does, like add numbers or calculate area. Parameters are the inputs the function takes. These are optional. For example, a and b are the parameters of the function add. These are the inputs the function uses to perform its task. The arrow operator and return type in the syntax is a type hint, which indicates what kind of value the function is expected to return. This is optional and purely for clarity. Next, code to be executed. There is the block of code that performs the desired operation. Next, return value. This part sends the result of the function back to the caller. Look at the code snippets given. They both add two numbers and return the result. However, there is a small difference. In first version, we use type hint. In second version, we don't use type hint. In first example, a:int, b:int means a and b should be numbers. Arrow operator int means the function returns a number. Type hint is just for understanding. Python does not check the types at runtime. Look at the code snippet on right side. Here we don't mention any type hints. So a and b can be any type like numbers or string. If we give numbers, it adds them. And if we give strings, it joins them. And both codes works the same. And type hints don't change the function's behavior. This is just for understanding. And we have two examples. In first example, a function adds two numbers. In second, a function that squares a number. Now let's see the first program. In this program, we defined a function that adds two numbers and prints the result. Now look at the code. This part of the code is function definition. Here is where we define a function and specify what it does. Def is a keyword. It tells Python that you are defining a function. Add is the name of the function, which describes its purpose. Within parentheses, we have parameters. It represents the inputs. :int is a type hint, which indicates a and b are expected to be integers. Next, arrow operator int
is a type hint, indicates function will return an integer. Colon indicates the start of the function body. Line 2 is logic of the function. It calculates the sum of a and b and returns the result to the caller. Therefore, function definition specifies the name of the function, parameter it takes, the type of value it returns, which is optional, and the logic that the function performs. Next, this part is calling the function. Here add 5, 7 is called, and the function executes its logic to compute 5 plus 7. So when you write add 5, 7, it tells Python to execute the add function. The arguments 5 and 7 are passed to the function, where a becomes 5 and b becomes 7. Inside the function, a plus b is calculated, and the result 12 is returned. Next, storing the result. So in this line, we store the returned value 12 in the variable result. Next, printing the result. This part prints the result. The print function takes the value stored in the result variable, which is 12, and display on the screen. Let's run this code. You can see the program calculates the sum of 5 and 7, which is 12, and then it prints the result 12 to the console. Now let's see the second program. This part is function definition. Def is a keyword which defines a function named square. X colon int. X is parameter. It is the value passed to the function when function is called. The arrow operator int indicates that the function will return an integer. In line 2, the function calculates the square of x and returns the result. Next, we call the function. This is where the function square is called. The argument 4 is passed to the function and the value is assigned to the parameter x. Inside the function, the expression x raised to the power of 2 is calculated, which is 4 squared evaluates to 16, and the function returns 16. Next, storing the result. The value returned by the function, which is 16, is stored in the variable result. That is, the square 4 calls the square function and pass 4 as an input. The result of calculation, which is 16, is saved in the variable result. Finally, printing the result. The print function shows the value of result, which is 16 on the screen. Let's run this code. You can see the output. It shows the square the number of 4. To sum it up, a fruitful function is a function that returns a value. It returns the value using return statement. The result can be of any data type, for example number, string, list. It is also called as productive function, non-void function, or value returning function. Benefits of fruitful function includes modularity, that is, it breaks complex tasks into smaller manageable pieces. Next, reusability, that is, it avoids repeating code. Next, readability, it makes program clear and easy to maintain. Return values are the outputs that a function gives after it finishes its work. Return values can be of different data types, such as integers, strings, list, and dictionaries. The return keyword is used to send a value back from the function to where it is called. If a function doesn't have return statement, it will return none by default, which means it does not give any useful result. Look at these examples. In first example, we don't use any return statement. The greet function prints hello but does not have any return statement. When you call greet, it executes the print statement, but since there is no return value, so result will be none. Therefore, when you print result, it shows none. In second example, we use return statement. The multiply function takes two parameters x and y and returns their product. When you call the function multiply with arguments 4 and 5, it returns 20, which is then printed. Fruitful function can be categorized into two main types based on number of values they return, which are simple fruitful function and multiple return value function. Simple fruitful function return a single value, that is, it returns only one result, whereas multiple return value functions return multiple values in a single call. It is achieved using tuples, list, or dictionaries. So far what we have discussed is simple fruitful function, and also we saw few examples like calculating square of a number and addition program. In those examples, the result is single value and we return that value. Let's see multiple return value functions. First, returning multiple values with tuples.
A tuple is a data structure in Python that can hold multiple values in a single variable. It is often used when you want to return several related pieces of data in a fixed collection, and the values inside the tuples can be accessed individually. Look at this example. The function named getMinMax takes one parameter, numbers. It uses two built-in functions named min and max. Min finds the smallest number in the list, and max finds the largest value in the list, and return them as a tuple. Next, function call. Here we are calling the function getMinMax with a list of numbers, which are 3, 5, 7, 2 and 8. The function computes the minimum and maximum values from the given list, and it returns a tuple 2 and 8, where 2 is smallest number and 8 is largest number. The returned tuple 2 and 8 is unpacked into two separate variables, which are min value and max value. Min value receives the value 2, max value receives the value 8. After the function call and unpacking, you can use min value and max value in your code. And finally, we print the results. We print min value which shows 2 and max value which shows 8. Let's run this code. You can see the output 2 and 8. Now returning collection of items using list. In Python, a list return type means a function returns a list containing multiple items as its output. A list can hold multiple values in a single variable. The number of items in the list can vary depending on the input or conditions. Items in the list can be accessed using their index, and the list can store different data types like numbers, strings, objects within the same list. Let's see an example. In this example, a function returns all factors of a number using a list. This is function definition. The function named factors takes one input, number. And this part is list comprehension. This line of code returns a list of all devices of a given number. That is, it creates a list of numbers that can divide a number without leaving a remainder. In line 2, range 1, number plus 1 means it checks all the numbers from 1 to the given number. If number is 12, the range will be 1 to 12. Range is a built-in function in Python. It generates a sequence of numbers and it is commonly used in loops. It does not create a list. Instead, it returns a range object. That is, it creates number sequences. It will iterate over the list with index. The range function can have up to 3 arguments. In our example, it have only 2 arguments, which are start and stop. Start means the value at which the sequence begins. It is inclusive. Stop means the value at which the sequence stops. This value is exclusive. For instance, range is 2, 6 means it generates a number starting from 2 and stop before 6. It will exclude 6. Now for I in range 1, number plus 1 will pick one number at a time and checks if it is a factor. So this part creates a loop that counts from 1 to number. For I in will loop through each number and assign it to I. In our example, number is 12. So range becomes 1, 12 plus 1. Now the range is 1, 13. This will produce the numbers 1 to 12. The sequence stops before reaching 13 because stop value in range function is exclusive. Now look at this part, number modulus I. The modulus operator will return the remainder of the division. That is number by I. Double equals 0 will check if the remainder is equal to 0. Then if checks if I divides number exactly, and if it does, no remainder exists, it adds I to the list of factors. Therefore this part checks if the current number I divides 12 completely. There is no remainder exists. So the whole line is saying, make a list of numbers from 1 to number that can divide number evenly. Let's take a number 12. To find the divisor of the number 12, we will check each integers from 1 to 12 to see if it divides 12 evenly. That is, without leaving a remainder. To do this, we use modulus operator. First, we will check the following numbers from 1 to 12. First, we check 1. We perform the calculation 12 modulo 1. We want to find the remainder when 12 is divided by 1. So when we divide 12 by 1, it goes in exactly 12 times and there is no remainder left over. Therefore, we can say 12 divided by 1 equals 0. Since there is no remainder, we can conclude that 1 is a divisor of 12. Therefore, we add 1 to the list of divisors. Next, we check 2. Again, there is no remainder, so we add 2. Now let's check 3. No remainder, so we add 3. Moving on to 4. No remainder, so we add 4. Now check 5. There is a remainder, so we don't add 5.
Next is 6. No remainder, so we add 6. Now let's check 7. There is a remainder, so we don't add 7. Next we check 8. Again there is a remainder, so we skip 8. Now for 9. There is a remainder, so we don't add 9. Next is 10. There is a remainder, so we skip 10. Now let's check 11. There is a remainder, so we don't add 11. Finally we check 12. No remainder, so we add 12. After checking all the numbers, the divisors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So the list comprehension collects all the numbers I that meets the condition. They are divisors. Next, function call. Here we are calling the factors function with the number 12. This means you want to find all the divisors of 12. The function run and calculates the divisors. Next, storing the result. The result of function, which is list of divisors, are stored in the variable result. And this line prints the value of result to the screen. Let's run this code. For the input of 12, the output will be 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And these are the numbers that can divide 12 without leaving a remainder. In other words, these are the factors of 12. And next way to return multiple value is dictionary. It is a special way to return multiple values. It lets you label each value with a name called key. So this makes it easy to understand what each value represents. Let's see an example. First, function definition. This line defines a function named calculate area perimeter, which takes two parameters, length and width. Inside the function, it calculates area of a rectangle using the formula area equals length into width, and perimeter of the rectangle using the formula perimeter equals 2 times the sum of length and width. That is the calculated area and the calculated perimeter. Line 2 returns a dictionary with two key value pairs. Area and perimeter are keys. The key area holds the value calculated by multiplying length and width. That is the area of a rectangle. The key perimeter holds the value calculated by adding length and width, then multiplying the result by 2. So it calculates the perimeter of a rectangle. In our example, length is 5 and width is 3. The dictionary will return area 15 and perimeter 16. Therefore, this return dictionary will contain both area and perimeter of a rectangle. Next, function call. This part calls the function with 5 as length and 3 as width. The function executes and returns a dictionary that contains area and perimeter. Now the output of the function call will be stored in the variable result. Here, result is a dictionary. It contains key value pairs. Keys are like labels. Area and perimeter are keys. And the values are the actual data linked to those keys. That is 15 and 16. In this case, the dictionary will look like this. Next, printing area. When you write result area, you are asking the dictionary to give the value stored under the key area. In this example, the value for area is 15. And the print function takes the value 15 and displays it on the screen. Next, we print the perimeter. So result perimeter will access the value associated with the key perimeter in the dictionary result. In this case, result perimeter will give the value 16. And finally, the print function takes the value 16 and displays it on the screen. Let's run this code. You can see the output, area 15 and perimeter 16. Now let's compare tuples, list and dictionary. In first column, we have data type. In second column, we have syntax. Third column, mutability. Mutability means whether an object in Python can be changed after it has been created. Mutable objects can be changed, modified or updated after they are created. For example, list and dictionary are mutable. We can add, remove or update their items after creating them. Immutable objects cannot be changed once they are created. For example, tuples are immutable. Once created, you cannot change the values inside them. Fourth column, use case. Fifth column, access methods. And sixth column, examples. First, tuples. Tuple is an immutable data type, meaning once created, it cannot be changed. It uses parentheses and it is immutable. Once created, values cannot be changed. Tuples are used for fixed collections like coordinates. Tuples are accessed by index. In access method, myTuple0 means it will return a first element in a tuple named my_tuple. Look at the example. Result 15,16 is a tuple containing two values 15 and 16. You can access the values from the tuple result using the index. Result 0 gives 15 and result 1 gives 16. Tuple indexing will start from 0. So result 0 will return the first value.
Now let's see how it differs from previous example. The first example is dynamic approach. In this approach, function returns a tuple based on some computations. The tuple contains the minimum and maximum value from a list. Here we defined a function named getMinMax. It receives a list numbers as an input. The function returns a tuple containing minimum and maximum values from that list using min and max functions. And when you call a function getMinMax with list of numbers, it returns 2 and 8, where 2 is minimum and 8 is maximum. And finally the program prints the value. Whereas in static approach, a tuple named result is created with two values, which are 15 and 16. And then we access the values. X underscore value will get the first value from a tuple, which is 15. And Y underscore value gets the second value from a tuple, which is 16. Here you are accessing each value of a tuple using indexing. Result 0 will give the first value 15 and result 1 will get the second value 16. And finally we print these values directly. Next, list. List is a mutable data type, meaning we can modify it after creation. List use square brackets. List is mutable, that is we can modify the items anytime. Lists are used when we need a collection of changing items like a shopping cart. List values are accessed by index. My list 0 means it will return the first element in that list. Now look at the example. Result 1, 2, 3, 4, 6 and 12. A list named result is created with values 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And then we are accessing the first and third value. The first element of list is accessed using result 0, which gets the value 1 and stored in the variable first value. The third element of the list is accessed using result 2, which retrieves the value 3, and it is stored in the variable third value. And finally we print the first and third value. Now let's see how it differs from previous example. First example is dynamic approach. In dynamic approach, we use a function factors to generate a list of factors. In the function, list comprehension is used. Range 1, number plus 1 will check all the numbers from 1 to the given number. If number %i equals 0, which is a condition, checks if i is a factor of number. If true, it adds I to the list. For example, factors 12 will return 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Because these are the factors of 12. Since this is a dynamic function, it will work for any input number you provide. In second example, a list named result is manually created. Result 0 will retrieve the first value from the list, which is 1. Result 2 will retrieve the third value from the list, which is 3. Since we are using static list, the values are fixed. Therefore, only predefined values can be accessed. And next we have dictionary. Dictionary is a mutable data type, but it stores data in key value pairs. Dictionary use curly brackets with key value pairs. It is mutable. We can change values and add new keys or remove items. Dictionaries are used when we need related data with labels. For example, user profile. Dictionary values are accessed by keys. Result area means you are trying to access the value associated with the key area, and it is in a dictionary named result. Look at the example. Result equals area 15 and perimeter 16 means you are creating a dictionary named result with two key value pairs. The keys are area and perimeter, and its values are 15 and 16 respectively. Look at the given example. A dictionary result is created with two key value pairs, which are area 15 and perimeter 16. Result area will retrieve the value 15. Result perimeter retrieves the value 16. Finally, the stored values are printed. Now let's see how it differs from previous example. First example is dynamic approach. Here we use a function that takes length and width as input, and it calculates area and perimeter based on those values. You can change the values of length and width, thereby function will calculate new results. If you call the function with 5 and 3 for length and width, it calculates area as 15 and perimeter as 16. Second example is static approach. Here you directly create a dictionary with fixed values for area and perimeter. Here the values are hard-coded, meaning they don't change unless you edit the code. You already know that area is 15 and perimeter is 16, so you just use those values directly. In second example, line 2 retrieves the value associated with the key area, which is in the dictionary result. The retrieved value, which is 15 in this case, is assigned to the variable area value.
Similarly, line 3 retrieves the value associated with the key parameter which is in the same dictionary result. The retrieved value, which is 16 in this case, is assigned to the variable parameter value. Finally, we print the values from the dictionary. So in all cases, the dynamic approach is more flexible and useful. Here we can calculate the values for different inputs, while static approach works when you know the values in advance. Fruitful function என்னன்னு பார்ப்போம். Fruitful functionனா வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன். இப்போ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் அது ஒரு ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம ஃபர்தர் கேல்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரன் பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஒரு வேல்யூவை திரும்ப கொடுக்கும். அதை தான் ரிட்டர்ன் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜர், ஸ்ட்ரிங், லிஸ்ட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். இந்த ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் கீவேர்டு இருக்கும். ரிட்டர்ன் கீவேர்டு இருந்தால் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம். ரிட்டர்ன் கீவேர்டு இல்லைன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வாய்ட் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம். வாய்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம். வாய்ட் ஃபங்க்ஷன் எந்த வேல்யூவும் ரிட்டர்ன் பண்ணாது. இது ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ண, இல்லை குளோபல் ஸ்டேட் அப்டேட் பண்ண. குளோபல் ஸ்டேட் மாடிஃபை பண்ணுறதுனா ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற குளோபல் வேரியபிள்ஸை ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர் லாஜிக் வச்சு மாற்றுறது. குளோபல் வேரியபிள்ஸ்னால் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்க வேரியபிள்ஸ். அதை எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் குளோபல் வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இல்லாமல் ப்ரோக்ராமோட மெயின் லெவலில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். குளோபல் ஸ்டேட் மாடிஃபை பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பிகாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏதோ மாடிஃபை பண்ணிட்டு போயிடும், அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்ஸை கொடுக்கலாம். வாய்ட் ஃபங்க்ஷன் இதில் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். க்ரீட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். க்ரீட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அதில் இருக்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அவுட்புட் ஹலோன்னு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேல்யூவை காலருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். இது கேல்குலேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ண, ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். இது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஆட் ஃபங்க்ஷனில் ஏ அண்ட் பின்னு 2 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ரிட்டர்ன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருந்தால் இது ஏ அண்ட் பியை ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஆட் 3,5ன்னு கால் பண்ணும்போது 3 and 5 பேராமீட்டர்ஸாக பாஸ் பண்ணுறோம். 3 and 5 ஆட் பண்ணி ரிசல்ட் 8 ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஃபைனலி ரிசல்ட் வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுறோம். இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் 8. சின்டாக்ஸ் பாருங்கள். டெஃப் பைத்தானில் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண யூஸ் பண்ணுற கீவேர்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம், ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும் சொல்கிற நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் நம்பர்ஸ் ஆர் கேல்குலேட் ஏரியா. பேராமீட்டர்ஸ் இன்புட்ஸாக கொடுக்குற வேல்யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன்புட்ஸ் ஃபார் ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஆரோ ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ரிட்டர்ன் டைப்போ டைப் ஹிண்ட்னு சொல்லுவோம். ஃபங்க்ஷன் என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறதுன்னு சொல்லும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜர், ஸ்ட்ரிங், ஃப்ளோட், லிஸ்ட் இது வேணாம். இன்ட்னா ஃபங்க்ஷன் இன்டீஜரை ரிட்டர்ன் பண்ணும். இது ஆப்ஷனல், ஒரு கிளாரிட்டிக்கு தான் மென்ஷன் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். லெஃப்ட் சைடு எக்ஸாம்பிளில் டைப் ஹிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ரைட் சைடு எக்ஸாம்பிளில் டைப் ஹிண்ட் இல்லை. வித் டைப் ஹிண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணுன்னு கிளியராக தெரியும். இங்கே இன்புட்ஸ் இன்டீஜர்ஸாக தான் இருக்கணும். இன்னும் டைப் ஹிண்ட் ஆப்ஷனல் தான், யூஸ் பண்ணும்போது கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது. தேர்ஃபோர் ரீடபிலிட்டி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். whereas without type hint, there is example on right sideல A and B என்னன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் பைத்தன் டைனமிக்காக டிசைட் பண்ணும் பேஸ்ட் ஆன் இன்புட் வேல்யூஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் A and Bக்கு இன்டீஜர் வேல்யூ பாஸ் பண்ணால் பைத்தன் அதை இன்டீஜராக எடுத்துக்கும். அண்ட் இஃப் வி பாஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ், இட் வில் ட்ரீட் தம் அஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ். டைப் ஹிண்ட் இல்லாட்டியும் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டில் ஒர்க்ஸ். இப்போ நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் 2 நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணும். செகண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பாருங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமில் 2 இன்டீஜர் வேல்யூஸை சம் பண்ணுறோம். லைன் 1ல் டெஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஆட்ன்றது ஃபங்க்ஷன் நேம். 2 இன்டீஜர் வேல்யூஸை சம் பண்ணோம். A and B பேராமீட்டர்ஸ். A and B ரெண்டும் இன்டீஜர் வேல்யூஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் பேராமீட்டருக்கு அப்புறம் கோலன் இன்ட்டுன்னு இருந்தால் பேராமீட்டர் இன்டீஜராக இருக்கணும். A கோலன் இன்ட் B கோலன் இன்ட்னா ஃபங்க்ஷன் ஆட் 2 பேராமீட்டர்ஸ் எடுக்கும். ரெண்டும் இன்டீஜர்ஸாக இருக்கணும்னு டைப் ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஆரோ ஆப்ரேட்டர் இன்ட்னா ரிட்டர்ன் டைப் ஹிண்ட். இது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லுது. இது ஆப்ஷனல். லைன் 2 ஃபங்க்ஷன் பாடி. இது ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது A and Bன்னு ஆட் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும். லைன் 3 தான் ஃபங்க்ஷன் கால். ஆட் 5,7 இங்கே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம்.
5 and 7 values a and b க்கு பாஸ் ஆகும். ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 5 + 7 கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு 12ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். Now 12 வேரியபிள் ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். And next we print the result. Print resultனா ரிசல்ட் வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுது. ரிசல்ட்டில் 12 இருக்கும். ஸோ அவுட்புட் 12ன்னு வரும். ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் நமக்கு ரிசல்ட் 12 கிடைக்கும். ஒன் மோர் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம். இந்த ப்ரோக்ராமில் ஸ்கொயர் ஒரு ஃபங்க்ஷன். இது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணும். லைன் 1 ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன். டெஃப் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இது எக்ஸ்னு ஒரு பேராமீட்டர் எடுக்குது. எக்ஸ் இன்டீஜர் வேல்யூவை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுதுன்னு டைப் ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ் கோலன் இன்ட்டுன்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் பேராமீட்டர் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. ஆரோ ஆப்ரேட்டர் இன்ட்டுன்னு இருந்தால் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ இன்டீஜர் டைப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுது. லைன் 2 ஃபங்க்ஷன் பாடி. லைன் 2ல் எக்ஸ் ரைஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2 எக்ஸோட ஸ்கொயரை கால்குலேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் 4னா தென் எக்ஸ் ரைஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2 வில் பி 16 அண்ட் இட் இஸ் அன் இன்டீஜர். ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுக்குற இன்புட் தட் இஸ் 4 எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும். ரிட்டர்ன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் என்ன பண்ணுன்னா எக்ஸோட ஸ்கொயரை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும். லைன் 3 ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற லைன். ஸ்கொயர் 4 எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா 4 ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் ஆகும். எக்ஸோட வேல்யூ 4 ஆகிடும். நவ் 4 ரைஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2 வில் பி 16. தென் 16 ரிட்டர்ன் பண்ணும். வேல்யூ 16 ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். ஃபைனலாக பிரிண்டிங் த ரிசல்ட். லைன் 4 இது ரிசல்ட் வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணும். ரிசல்ட்டில் 16 இருக்கும். ஸோ அவுட்புட் இஸ் 16. வென் யூ ரன் திஸ் கோட் அவுட்புட் 16ன்னு வரும். இன் ஷார்ட் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன். இது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ ஏதாவது டேட்டா டைப்பாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர், ஸ்ட்ரிங், லிஸ்ட் எட்ஸெட்ரா. ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனை ப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், நான் வாய்ட் ஃபங்க்ஷன், வேல்யூ ரிட்டர்னிங் ஃபங்க்ஷன்னும் சொல்லலாம். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் மாடுலர், ரீயூசபிள் அண்ட் ரீடபிள். மாடுலாரிட்டி மீன்ஸ் பெரிய டாஸ்க்கை சின்ன சின்ன மேனேஜபிள் பார்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ரீயூசபிலிட்டி. சேம் லாஜிக்கை ரிப்பீட்டடாக எழுத வேண்டாம். ஸோ கோட் ரிப்பீட்டேஷனை அவாய்ட் பண்ணுது. ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேலைக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அதை இன்னும் வேறு பிளேசஸ்லையும் கால் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ரீடபிலிட்டி. கோட் ஈஸியாக புரியும், மெயின்டைன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ்னால் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒர்க் முடிச்சுட்டு ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஒரு அவுட்புட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்கலாம், லைக் நம்பர், டெக்ஸ்ட், லிஸ்ட் அண்ட் டிக்ஷனரி. ரிட்டர்ன் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணால் ஃபங்க்ஷன் ரிசல்ட்டை கால் பண்ண இடத்துக்கு அனுப்போம். ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னா டெஃபால்ட்டாக நன்னுன்னு அனுப்போம். இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும், ஆனால் ரிசல்ட் எதுவும் கொடுக்காது. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணல. ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் க்ரீட் ஃபங்க்ஷன் ஹலோன்னு பிரிண்ட் பண்ணோம், ஆனால் இங்கே ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. க்ரீட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், பட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ இல்லை. ஸோ ரிசல்ட் இஸ் நன். பிரிண்ட் பண்ணால் நமக்கு நன்னுன்னு காட்டும். செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மல்டிப்ளை ஃபங்க்ஷனில் 2 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும். மல்டிப்ளை 4,5ன்னு கால் பண்ணும்போது இது 20ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபைனலாக அந்த வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணும். ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனை 2 மெயின் டைப்ஸாக கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும், விச் ஆர் சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன், மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன். சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் சிங்கிள் வேல்யூவை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணும், இது ஒரு ரிசல்ட்டை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். வேறஸ் மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஒரு சிங்கிள் காலில் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும். மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷனில் டப்பிள்ஸ், லிஸ்ட், டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு கேல்குலேட் ஸ்கொயர் அண்ட் அடிஷன் ப்ரோக்ராம். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஒரு வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ இது சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் கேட்டகரியில் வரும். இப்போ மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ் பார்ப்போம். பைத்தனில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ணால் அதை டப்பிள்ஸ், லிஸ்ட் இல்லை டிக்ஷனரிஸில் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். இப்போ டப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம். பைத்தானில் டப்பிள்னு ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இது ஒரு வேரியபிளில் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண யூஸ் ஆகும். மல்டிபிள் ரிலேட்டட் வேல்யூஸை ஒரு ஃபிக்ஸட் கலெக்ஷனாக ரிட்டர்ன் பண்ண டப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். டப்பிளோட வேல்யூஸை இண்டிவிஜுவலாகவும் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன். கெட் மின்மேக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அது ஒரு பேராமீட்டரை நம்பர்ஸ்னு எடுத்திருக்கு.
இது ரெண்டு built-in ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுது, min and max. min ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை ஃபைண்ட் பண்ணும். மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கும். ஸோ கெட் min max ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற min and max ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கிற வேல்யூஸை டப்பிளாக ரிட்டர்ன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கால். இதில் கெட் min max ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். இது லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நம்பர்ஸில் min வேல்யூ 2 and max வேல்யூ 8 எடுத்து டப்பிளாக ரிட்டர்ன் பண்ணும். நவ் ரிட்டர்ன் பண்ணுற டப்பில் அன்பேக் பண்ணும். தட் இஸ் ரெண்டு செப்பரேட் வேரியபிள்ஸில் அசைன் பண்ணும். min வேல்யூ வேரியபிளில் 2 அசைன் ஆகும், மேக்ஸ் வேல்யூன்ற வேரியபிளில் 8 அசைன் ஆகும். இதுதான் டப்பிள் அன்பேக்கிங். டப்பிள் அன்பேக்கிங்னா ஒரு டப்பிளில் இருக்கிற மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் செப்பரேட் வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணுறது. அண்ட் ஃபைனலி ரிசல்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுவோம். min வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் 2 அண்ட் மேக்ஸ் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் 8. இப்போ கோட் ரன் பண்ணலாம். அண்ட் இதான் அவுட்புட் 2 and 8. நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ் யூஸிங் லிஸ்ட். ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ணோன்னா நம்ம லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ் யூஸிங் லிஸ்ட்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஆனால் அது லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணும். லிஸ்ட் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணும். ஒரு வேரியபிளில் மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். லிஸ்ட்டில் ஐட்டம் கவுண்ட் வேரி ஆகும். இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். லிஸ்ட்டை இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். லிஸ்ட்டோட எலமெண்ட்ஸை ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். லிஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும். ஒரு லிஸ்ட்டில் இன்டீஜர்ஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈவன் அதர் லிஸ்ட் இருக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். லைன் 1 ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். டெஃப் ஃபங்க்ஷன் கீவேர்ட், ஃபேக்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம். இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்பர்னு ஒரு இன்புட் பேராமீட்டர் எடுத்திருக்கு. யூசர் எடுத்த நம்பருக்கு ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். லைன் 2 லிஸ்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன். இது ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். ரேஞ்ச் 1, நம்பர் ப்ளஸ் 1ன்னு சொல்லும்போது இது 1 to நம்பர் வர இருக்கிற நம்பர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் நம்பர் இஸ் 12னா ரேஞ்ச் 1, 13. ஸோ 1 to 12 வரைக்கும் தான் இந்த நம்பர்ஸை எடுத்துக்கும். ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் ஒரு நம்பர் சீக்வன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். இது 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரை எடுத்துக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிளில் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு. இதோட சின்டாக்ஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட், ஸ்டாப். இது ஸ்டாப் வேல்யூவை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடும். இதுதான் ரேஞ்சோட நேச்சர். நெக்ஸ்ட் லூப்பிங் த்ரூ நம்பர்ஸ். ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் 1, நம்பர் ப்ளஸ் 1ன்னு இருந்தால் எல்லா நம்பரையும் செக் பண்ணும். தட் இஸ் ரேஞ்ச் 1, நம்பர் ப்ளஸ் 1, 1 to நம்பர் வர இருக்கிற நம்பர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணும். ஃபார் ஐ இன் அந்த நம்பர்ஸை 1 by 1 ஐ வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணும். தட் இஸ் லூப் பண்ணும். ஸோ இப்படி தான் லூப் போகும். இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் 12. ஸோ ரேஞ்சஸ் 1, 13. லூப் 1 to 12 வரை தான் போகும், 13 வராது. ஏன்னா ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் நம்பரை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட் ஐயால் நம்பரை கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணும். ஃபஸ்ட் 12ஓட 1 டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 0. ஸோ 1 இஸ் டிவைசர். நெக்ஸ்ட் 12ஓட 2 டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 0. ஸோ 2 இஸ் ஆல்சோ a டிவைசர். சிமிலர்லி ஃபார் 3 இங்கே ரிமைண்டர் 0 வருது, அதனால 3யும் டிவைசர். 4 செக் பண்ணும்போதும் ரிமைண்டர் 0. ஸோ 4 இஸ் ஆல்சோ a டிவைசர். 12ஓட 5 டிவிஷன் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 2 வருது, அதனால 5 ஒரு டிவைசர் இல்லை. நெக்ஸ்ட் 12ஓட 6 டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 0. ஸோ 6ம் டிவைசர். நெக்ஸ்ட் 12ஓட 7, 8, 9, 10, 11ல் ரிமைண்டர் வரும். ஸோ ஸ்கிப். அண்ட் ஃபைனலி 12ஓட 12 டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 0 வருது. ஸோ 12 ஒரு டிவைசர். இப்போ நம்ம ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் 1, 2, 3, 4, 6 and 12 இருக்கும். இதுதான் 12ஓட ஃபேக்டர்ஸ். இந்த பார்ட்டில் தான் லிஸ்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஹேப்பன்ஸ். தட் இஸ் இட் கிரியேட்ஸ் அ நியூ லிஸ்ட். லிஸ்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் டு கிரியேட் லிஸ்ட் இன் அ சிங்கிள் லைன். இது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இட்டரபிள் லைக் லிஸ்ட், டப்பிள் இல்லை ரேஞ்சில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை லூப் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ரிட்டர்ன் கீவேர்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லுது. லைன் 3 ஃபங்க்ஷன் கால். இங்கே ஃபேக்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். அண்ட் 12ஓட ஃபேக்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும். 12ஓட ஃபேக்டர்ஸ் 1, 2, 3, 4, 6 and 12ன்னு வரும். இந்த ரிசல்ட் வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். அண்ட் ஃபைனலி பிரிண்டிங் த ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் ஆன ஃபேக்டர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். கோட் ரன் பண்ணால் இதான் அவுட்புட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் வே டு ரிட்டர்ன் மல்டிபிள் வேல்யூ இஸ் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லேபிள்ஸ்.
அண்ட் ஈச் வேல்யூவை ஈஸியாக நேம் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். டிக்ஷனரி டேட்டாவை கீ வேல்யூ பேராக ஸ்டோர் பண்ணும். கீஸ்னால் யூனிக் லேபிள்ஸ், தட் இஸ் நேம். இந்த லேபிள்ஸ் அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். வேல்யூஸ்னால் அந்த கீக்கு அசைன் பண்ணுற ஆக்சுவல் டேட்டா. வேல்யூஸை ஆக்சஸ் பண்ண கீ யூஸ் பண்ணுவோம். கீஸ் யூனிக்காக இருக்கணும், ஆனால் வேல்யூஸ் ரிப்பீட்டடாக இருக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். லைன் 1ல் டெஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஃபங்க்ஷன் நேம் calculate ஏரியா பெரிமீட்டர். இந்த ஃபங்க்ஷன் லென்த் அண்ட் வித்னு 2 பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்திருக்கு. லைன் 2ல் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் calculate பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் calculate பண்ணுது. ஏரியா ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு வித், பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா 2 இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் வித். இது கீ வேல்யூ பேர்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இதில் ஏரியாவும் பெரிமீட்டரும் கீஸ். அதோட வேல்யூஸ் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் calculation ரிசல்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த் 5 அண்ட் வித் 3னா ஏரியா வில் பி 15 அண்ட் பெரிமீட்டர் வில் பி 16. நான் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது டிக்ஷனரியில் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் கீஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவை அசைன் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கால். calculate ஏரியா பெரிமீட்டர்னு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். வித் 5 as லென்த் அண்ட் 3 as வித். ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், டிக்ஷனரி ரிட்டர்ன் பண்ணும். ரிட்டர்ன் ஆன டிக்ஷனரியை ரிசல்ட்னு ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இப்போ ரிசல்ட் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க டிக்ஷனரியில் கீஸ் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் இருக்கும். அது ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டரோட வேல்யூஸை ஹோல்ட் பண்ணும். ஏரியா கீவோட வேல்யூ 15 அண்ட் பெரிமீட்டர் கீவோட வேல்யூ 16. நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸிங் வேல்யூஸ். ரிசல்ட் டிக்ஷனரியில் ஏரியா கீக்கு செட் பண்ணியிருக்க வேல்யூவை எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணும். ரிசல்ட் டிக்ஷனரி ஹோல்ட் பண்ணும். டிக்ஷனரியில் ஏரியா 15 பெரிமீட்டர் 16னு இருக்கும். ரிசல்ட் ஏரியானா 15 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ பிரிண்ட் 15னு அர்த்தம். லைன் 5ல் ரிசல்ட் டிக்ஷனரியில் பெரிமீட்டருக்கு செட் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூவை எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணும். பிரிண்ட் ரிசல்ட் பெரிமீட்டர்னா அவுட்புட் 16 காட்டும். கோட் ரன் பண்ணால் இதுதான் நமக்கு அவுட்புட். ஒரு கம்பேரிசன் டேபிள் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் காலம் டேட்டா டைப், செகண்ட் காலமில் சின்டாக்ஸ், தேர்ட் காலம் மியூட்டபிலிட்டி. மியூட்டபிலிட்டினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பைத்தானில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா முடியாதான்றது தான். மியூட்டபிள்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியும், அம்யூட்டபிள்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஃபோர்த் காலம் யூஸ் கேஸ், ஃபிஃப்த் காலம் ஆக்சஸ் மெத்தட் அண்ட் சிக்ஸ்த் காலம் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் டப்பிள் பார்ப்போம். இது அம்யூட்டபிள் டேட்டா டைப். ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. டப்பிளில் parenthesis யூஸ் பண்ணுவோம். டப்பிள் இஸ் அம்யூட்டபிள். ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணால் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. டப்பிள்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் கோஆர்டினேட்ஸ். கோஆர்டினேட்ஸ் மாதிரி கேஸில் டப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப காமன். கோஆர்டினேட்ஸை டப்பிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. டப்பிள் யூஸ் பண்ணும்போது டேட்டா சேஃபாக இருக்கும், ஆக்சிடென்டல் சேஞ்சஸை அவாய்ட் பண்ண முடியும். டப்பிள்ஸை இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணுவோம். மை டப்பிள் 0னா இது டப்பிளில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் ஐட்டமை அக்சஸ் பண்ணும். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே 0னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் டப்பிள். இண்டெக்ஸிங்கில் 0 மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் பொசிஷன், 1 மீன்ஸ் செகண்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். எக்ஸாம்பிள் காலம் பாருங்கள். ரிசல்ட் 15,16ன்னு சொல்லும்போது இது ஒரு டப்பிளாக இருக்குது. இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டப்பிளில் இருக்கிற வேல்யூஸை இண்டிவிஜுவலாகவும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இண்டெக்ஸிங். டப்பிள் இண்டெக்ஸிங் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ரிசல்ட் 0 ஃபஸ்ட் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும், திட் இஸ் வேல்யூ 15. இதுதான் டப்பிளோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ. ரிசல்ட் 1 16 ரிட்டர்ன் பண்ணும், இது டப்பிளோட செகண்ட் வேல்யூ. டப்பிளில் ப்ரீவியஸாக பார்த்த எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அ டைனமிக் அப்ரோச். அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கெட் மின்மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸை எடுத்து மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ணுது. ஃபங்க்ஷன் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூவை டப்பிளாக ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த மெத்தட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட் டப்பிள் அக்சஸ். இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச். இதில் ஒரு டப்பில் ப்ரீடிஃபைண்டாக ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் 15 அண்ட் 16 யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டப்பிளில் இருக்கிற வேல்யூஸை இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ட் அக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் டப்பிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூவை ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட். இது மியூட்டபிள் டேட்டா டைப். இதை மாடிஃபை பண்ணலாம். லிஸ்ட்டில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். லிஸ்ட் இஸ் மியூட்டபிள். லிஸ்ட்டில் இருக்க ஐட்டம்ஸ் மாடிஃபை, ஆட் அண்ட் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண நம்ம லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸை ஸ்டோர் பண்ண லிஸ்ட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸை இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்.
எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ரிசல்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸை இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணலாம். ரிசல்ட் 0னா 1 வரும், ரிசல்ட் 1னா 2 வரும். ஸோ லிஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ 1, செகண்ட் வேல்யூ 2 அண்ட் ஸோ ஆன். லிஸ்ட்டில் ப்ரீவியஸாக பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி லிஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. இட் இஸ் அ டைனமிக் அப்ரோச். இந்த அப்ரோச்சில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு நம்பரை எடுத்து ஃபேக்டர்ஸை கால்குலேட் பண்ணோம். ஃபங்க்ஷனில் லிஸ்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கிற நம்பர்ஸை செக் பண்ணுது அண்ட் அந்த நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸ் லிஸ்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுது. இந்த மெத்தட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் அண்ட் அது ஃபேக்டர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணும். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட் லிஸ்ட் அக்சஸ். இது ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச். இந்த அப்ரோச்சில் ஒரு லிஸ்ட்டை மேனுவலி டைப் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது. லிஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூஸை இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ட் அக்சஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூவை அக்சஸ் பண்ணுறோம். டிக்ஷனரிஸில் கர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் வித் கீ பேர் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். டிக்ஷனரிஸ் ஆர் மியூட்டபிள். வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். மல்டிபிள் லேபிள்டு வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண டிக்ஷனரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஸ்டோர் பண்ண யூஸ் பண்ணோம். கீ யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேல்யூவை எடுக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ரிசல்ட் ஏரியா 15, பெரிமீட்டர் 16. இது ஒரு டிக்ஷனரி. இதில் 2 கீ வேல்யூ பேர்ஸ் இருக்குது. ஏரியாவும் பெரிமீட்டரும் கீஸ். ஏரியா கீவோட வேல்யூ 15, பெரிமீட்டர் கீவோட வேல்யூ 16. ரிசல்ட் ஏரியானா ஏரியா கீக்கு செட் பண்ணியிருக்க வேல்யூ 15 எடுத்துக்கும். ரிசல்ட் பெரிமீட்டர்னா பெரிமீட்டர் கீக்கு செட் பண்ணியிருக்க வேல்யூ 16 எடுத்துக்கும். நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ட் கேல்குலேஷன். இது ஒரு டைனமிக் அப்ரோச். இந்த அப்ரோச்சில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லென்த் அண்ட் வித் பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்து ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபங்க்ஷன் ஒரு டிக்ஷனரி ரிட்டர்ன் பண்ணுது. அதில் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் வேல்யூஸ் இருக்குது. இந்த அப்ரோச் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட் டிக்ஷனரி அசைன்மெண்ட். இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச். இந்த அப்ரோச்சில் ஒரு டிக்ஷனரியை ப்ரீடிஃபைன்ட் ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் 15 அண்ட் 16 யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டிக்ஷனரியில் இருக்கிற வேல்யூஸை ஹெல்ப் ஆஃப் கீஸ் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் டிக்ஷனரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறோம்.